Happy morning, dear students. I welcoming you all to this online class. In biology, we have completed Unit 22, and today we will start the new Unit 23, Economic Biology. After completing this lesson, you will be able to know about horticulture and floriculture, and you can able to classify different types of biomanures and their importance, and you can able to differentiate hydroponics, aquaponics and aeroponics. The gift of nature is almost unlimited, and thus a variety of useful products are obtained from plants. Economic uses of plants are varied, and therefore the scope for improvement and their cultivation is more. Floriculture and horticulture have gained considerable public attraction. Animal farming has now become an agro-based entrepreneurship and is beneficial to rural farmers. We will study about them elaborately in this lesson. First we see horticulture. Horticulture is a branch of agriculture that deals with cultivation of fruits, vegetables and ornamental plants. The word horticulture is derived from the Latin word hortus, meaning garden, and colere, meaning to cultivate. So, horticulture is both a science and an art of growing plants with improved growth, quality, yield, and with resistance to diseases, insects, stress, etc. ஹார்டிகல்ச்சர்னா அது ஒரு சயின்ஸும் எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் அன் ஆர்ட், ஒரு கலை இல்லையா? செடிகளை வளர்க்குறது, அதனுடைய குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, அதனுடைய ஈல்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. ஹார்டிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படிப்பே இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிறோம், 12th முடிச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் படிப்பீங்க. ஸோ அதில் ஒரு பிரான்ச் தான் ஹார்டிகல்ச்சர். There are 4 main classes of horticulture: pomology, fruit farming; olericulture, vegetable farming; floriculture, flower farming; landscape gardening. First is pomology or fruit farming. The term pomology is derived from the Latin word pomum, means fruit, and logy means study. So pomology means study about fruits. It deals with development, enhancement of fruit quality. ஃப்ரூட்டோடைய குவாலிட்டியை அதிகப்படுத்துறது. Cultivation techniques, regulation of production periods, and reduction of production cost of fruits. Second is the olericulture or vegetable farming. Olericulture is the science of growing vegetables. Vegetable farming can be classified into kitchen or nutrition gardening, commercial gardening, and vegetable foraging. This vegetable farming is divided into 3: கிச்சனுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை வளர வைக்கிறது, கமர்ஷியல் கார்டனிங் விற்கிறதுக்கு, வெஜிடபிள் ஃபோர்ஸிங். ஓகேவா? நேம்ல இருந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிச்சன் கார்டனிங். கிச்சன் கார்டன் இஸ் க்ரோயிங் வெஜிடபிள்ஸ் இன் அ ஸ்மால் ஸ்கேல் அட் ஹவுஸ் ஹோல்ட். வீட்டுக்கு பின்னாடியே ஒரு தோட்டம் மாதிரி சின்னதாக வச்சு நம்மளுக்கு தேவையான காய்கறிகளை நம்மளே வளர்த்துக்கிறது. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள்: பீன்ஸ், கேபேஜ், லெடிஸ் ஃபிங்கர், டொமேட்டோ, பிரிஞ்சால், எக்ஸெட்ரா. And commercial gardening it is the production of vegetable in large scale to be sold in markets. பெரிய தோட்டத்தில் வச்சு வளர்க்குறது, அதை பறித்து எடுத்துகிட்டு போய் மார்க்கெட்டில் விற்கிறோம். Next is the vegetable foraging. It is a method of growing vegetables in buildings, greenhouses, cold farms or under other artificial growing conditions. இப்போ நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியிலேயே ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் மாதிரி கட்டுறது, மொட்டை மாடியில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வளர்க்குறது, இல்லைன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்குறது. Okay, it is the most intensive type of vegetable growing. Example: cabbage, tomato, brinjal, etc. So இதில் ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம், greenhouse. Greenhouseனா என்ன? What is meant by greenhouse or polyhouse? It is a formed structure covered with transparent material to grow crops under partially or fully controlled environmental condition to get optimum growth and productivity. ஸோ இது ஒரு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியலான கவர் பண்ணி உள்ளே க்ராப்ஸை வளர்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் பார்ஷியலி ஆர் ஃபுல்லி கண்ட்ரோல்ட் பை த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் செக்டார் இன் த அக்ரிகல்ச்சர் வேர்ல்டு வைட். ஸோ வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் க்ரீன் ஹவுஸ்? டிசீஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் கண்டினியூஸ்லி. டிசீஸ் இருக்காது. செகண்ட் ஒன், வாட்டர் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் க்ராப்ஸ் இஸ் வெரி லெஸ். தண்ணி கம்மியாக தான் தேவைப்படும் இதில் வளர்க்கக்கூடிய பிளான்ஸில்.
yield is very high compared to the outdoor cultivation. அதனோட yieldனா அது கொடுக்கக்கூடிய பலன் அதிகம். Limited pesticides is needed. அதிகமாக பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Limited pesticides is needed. It protects plants from uncertain weather. திடீர்னு வெதர் கண்டிஷன் அதிகமாக மழை பெஞ்சாலும் சரி, இல்லைனா அதிகமாக வெயில் அடித்தாலும் சரி, அதுக்கேற்ற மாதிரி அது என்ன பண்ணும், பிளான்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். Third one is the floriculture or flower forming. Floriculture is the art of cultivation of flowering and ornamental plants in garden for beauty. அழகுக்காக ornamental plants இல்லைனா தோட்டம், பூந்தோட்டம் வைக்கிறது. It is concerned with growing traditional flowers, cut flowers, bedding plants, foliage potted plants, arboriculture trees, tough craft for beautification and value-added products like essential oils, pharmaceuticals and natureuticals compound. ஸோ இந்த ஃப்ளாரிகல்ச்சர் மூலயமா நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் ஃப்ளவர்ஸு, நம்ம டெக்கரேஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ஃப்ளவர்ஸு, அப்புறம் நிறைய கிராஸ், புல்தரை, அதெல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வளர்க்குறாங்க. ஸோ வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய உருவாக்குறாங்க. Example for this is geraniums, busy lilies, chrysanthemum, etc. So what are the uses of flower? It's a very important question. Flowers are used for decoration purpose. They're also used for personal needs and religious and ceremonial offerings. சாமிக்கு வைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம பர்சனல் நம்ம தலையில் வச்சுக்கிறோம். ரிலீஜியஸ் அண்ட் செரிமோனியல்ஸ், ஏதாவது விசேஷம்னா கண்டிப்பாக பூ கண்டிப்பாக தேவை. Third one is they impart color and beauty to the garden. They increase country's economy. இதனால அதிகமான வருமானம் கிடைக்குது. Right? Fourth one is the landscape gardening. Landscape horticulture is the study of designing and constructing landscapes in homes, business firms and public areas to imitate the natural sceneries. ஸோ இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பாரு. ஸோ எப்படி இருக்குது, ஒரு பொம்மை இருக்கிற மாதிரி ஒரு கார்டன்ஸ். ஸோ நேச்சுரல் சீனரிஸை அப்படியே நம்மளுக்கு தேவையான கார்டனில் உருவாக்குறது, அதான் லேண்ட்ஸ்கேப் ஹார்டிகல்ச்சர். These are landscape gardening. So these are the different types of horticulture. Next we move on to manuring. Manuring is also called as biomanuring. Organic manures are predominantly derived from plant debris. Manure அப்படின்னாலே என்னது, உரம். உரம் எங்கிருந்து கிடைக்குது, பிளான்டோடைய வேஸ்ட், அனிமல் ஃபீசஸ், அனிமல் வேஸ்ட் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ். They make the soil fertile by adding the nutrients like nitrogen. Soil fertile ஆக்குது. Okay, few of them are listed. First one is the animal manure. Second one is the compost. Third one is the green manure. So animal manure, it consists of the feces and the urine from the livestock like cattle, horses, pig, sheep, chicken, turkeys, rabbit, etc. ஸோ ஆடு மாடுகள், ஹார்ஸு, பிக்கு, ஷீப்பு, சிக்கன், டர்க்கி, வான்கோழி, ரேபிட்டு, இதனுடைய வேஸ்ட் இல்லையா, அதெல்லாம் தான் அனிமல் மேன்யூர். மேன்யூர் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ்க்கு உண்டானதுக்கும் வேறு வேறு குவாலிட்டிஸ் இருக்குது, அதனுடைய யூசஸ் வேறு. ஃபார்ம்யார்ட் மேன்யூர், இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கேட்டில் டங். ஸோ நம்ம வீட்டில் நிறைய கிராமத்திலலாம் பார்த்துருப்போம், இந்த மாட்டு சாணத்தெல்லாம் எடுத்து வீட்டுக்கு பின்னாடி அப்படியே கொட்டி வச்சுருப்பாங்க. எப்போ வயலில் வேலை நடக்குதோ அப்போ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே போட்டு அது உரமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் ஃபார்ம்யார்ட் மேன்யூர். இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கேட்டில் டங், யூரின், லிட்டர் மெட்டீரியல், அதாவது லிட்டர்னு என்னது, அந்த கிராப்ஸினுடைய வேஸ்ட்டு, ஓகே, அண்ட் அதர் டைரி வேஸ்ட். On an average, well-composed farmyard manure contains a farmyard manure 0.5% nitrogen, 0.2% available phosphate, and 0.5% available potash are there. Sheep and goat manure. It consists of higher nutrients than the farmyard manure. Farmyard manure விட அதிகமாக இருக்கிறது ஷீப்போட, கோட்டோட manure. It contains 3% of nitrogen, 1% of phosphorus pentoxide, and 2% of potassium oxide. Right? Next one is the compost. What is a compost? Compost is a soil conditioner as well as a fertilizer that enrich the nutrients in the soil. It is produced by natural decomposition of organic matter such as crop residues, animal waste, food waste, industrial and municipal waste by microorganisms under controlled condition. இதான் கம்போஸ்ட், வேர்மி கம்போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குப்பைகள், வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேகரித்து வச்சு அதை டிகம்போஸ் ஆகி அதை எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணுறது. Right? Next one is the green manure. Green manure is obtained by collection and decomposition of green leaves, twigs of trees, field burns, etc. Green manure பேர்லேருந்தே தெரியுது. அப்போ green leaves,
இந்த கிளைகள், மரத்தோட கிளைகள் இதில் இருந்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. Green manure improves soil texture, increasing water holding capacity and decreases soil loss by erosion. ஸோ க்ரீன் மேன்யூர்னால சாயிலோட டெக்ஸ்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வாட்டரை உள்ள ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கும், அண்ட் இட் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் த சாயில் எரோஷன், மண் அரிப்பு ஆகாமல் தடுக்குது. இப்போ மழை பெஞ்சது, க்ரீன் மேன்யூர்லாம் இல்லைன்னா அந்த மண்ணெல்லாம் என்னென்ன அடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கும். இதே மேலே வந்து இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கரும்பு தோட்டத்தில் எடுத்துக்கோங்க. கரும்பு தோட்டத்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரும்புலேருந்து வரக்கூடிய அந்த லீஃப்லாம் இருக்கு இல்லையா, அங்கேயே தான் போட்டுருவாங்க. இப்போ அங்கேயே போட போட என்ன ஆகும், கீழே இருக்கக்கூடிய மண் அது சேஃப்டியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நிறையா எர்த் வார்ம்ஸ்லாம் அங்கே லைவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் reclamation of alkaline soils and reduces weed proliferation. It is a manure obtained from undecomposed green material derived from leguminous plants. ஸோ இந்த manure எங்கேருந்து கிடைக்குது? இது ஒரு undecomposed material, decompose ஆகாது. It is derived from the leguminous plants. Leguminous plantsனா legume, பட்டாணி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய plants. Okay, for example, sun hemp, sesbania, etc. Next is biofertilizers. Biofertilizers are substances that contain living microorganisms which, when applied to seeds, plant surfaces, or soil, colonize the rhizosphere or the interior of the plant and promote growth by increasing the supply or the availability of primary nutrients to the host plant. பயோஃபர்டிலைசர், பயோனா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸை யூஸ் பண்ணியே ஃபர்டிலைசர்ஸை உருவாக்குறது. புரிஞ்சுதா? ஸோ பயோஃபர்டிலைசர்ஸில் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும். இதை நம்ம சீடுக்கோ பிளான்ட்டுக்கோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது பிளான்ட்டினுடைய க்ரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பயோஃபர்டிலைசர்ஸ்? Rhizobium. Rhizobium is a soil bacterium that colonizes the roots of leguminous plants to form root nodules. ஸோ ரைசோபியம்ன்றது ஒரு சாயில் பாக்டீரியம். இது வந்து லெகுமினஸ் பிளான்ஸ், பட்டாணி அந்த மாதிரியான செடிகளோட ரூட்ஸில் இருக்கும். இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். டு ஃபார்ம் த ரூட் nodules. This bacteria fixes atmospheric nitrogen and convert them into ammonia. அப்போ ரைசோபியம் என்ன பண்ணும்? அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை அமோனியாவாக மாற்றி அந்த பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்குது. Because nitrogen is very important for plant growth. Second one is the azospirillum. Azospirillum has the ability to use atmospheric nitrogen and transport this nutrient to the crop plants. ஸோ azospirillum இதே தான் பண்ணும். அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனை க்ராப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி கொடுக்குது. It is inoculated on maize, barley, oats and sorghum crops. The maize, barley, கம்பு, கேழ்வரகு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, oats இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. It increases productivity by cereals by 5 to 20% of millets by 30% and fodder by over 50%. இது என்ன பண்ணுது? செரில்ஸை 5 to 20% அதிகமாக ப்ரொடக்டிவிட்டியை கொடுக்குது. மில்லட்ஸ் பார்த்தோன்னா 30% கொடுக்குது. ஃபாடர் பிளான்ஸ் பார்த்தோன்னா 50% கொடுக்குது. இட் இஸ் கால்ட் azospirillum. Third one is the azotobacter. Application of azotobacter have been found to increase the yield of wheat, rice, maize and sorghum. ஸோ azotobacter என்ன பண்ணுது? வீட், ரைஸ், மேஸ் இதனுடைய வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துது. Apart from nitrogen fixation, these organisms are capable of producing antifungal and antibacterial compounds. So azotobacter, it not only fixes nitrogen, but it also helps as antifungal. Antifungalனா ஃபங்கஸ் வராமல் தடுக்குது, பாக்டீரியல் வராமல் தடுக்குது. ஓகேவா? அப்போ it acts as a disease resistant. Next one, mycorrhizae. These fungi have symbiotic association with the roots of vascular plants. மைக்ரோரைசேன்றது ஒரு ஃபங்கை. இட் ஹஸ் சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன். வாட் இஸ் சிம்பயோட்டிக்? சிம்பயோட்டிக்னா போத் அனிமல்ஸ், தட் மீன்ஸ் போத் த பிளான்ஸ் ஆர் பெனிஃபிட்டட். ஓகேவா? அந்த ஃபங்கையும் பெனிஃபிட் ஆகும், பிளான்ட்டும் பெனிஃபிட் ஆகும். They increase the uptake of phosphorus. Mycorrhizae uses more phosphorus to the plants. Example, citrus and papaya. Next is the azolla. Azolla is a free-floating aquatic fern found on the water surface having a cyanobacterial symbiotic association with Anabaena. ஸோ azollaன்றது ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங், தண்ணிக்கு மேலே மிதக்கக்கூடிய ஒரு அக்வாட்டிக் ஃபர்ன். ஓகேவா? இட் ஹேவிங் சைனோபாக்டீரியல். சைனோபாக்டீரியல்னா சைனோ அப்படின்னாலே ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே சொல்லுவோம் இல்லையா? இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஆல்கே.
cyanobacterial symbiotic association. இதுவும் have a close association with Anabaena. It is a live floating nitrogen factory using energy from photosynthesis to fix atmospheric nitrogen. இது உயிரோட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளோட்டிங் மிதந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ஃபேக்ட்ரி. ஏன்னா இது என்ன பண்ணுது, அட்மாஸ்பரிக் நைட்ரஜனை தனக்குள்ள எடுத்துக்குது. Okay, so these are the different types of biofertilizers. It may be asked in 5 marks. Once again, I repeat the different types of biofertilizers: Rhizobium, Azospirillum, the third one Acetobacter, Mycorrhizae, and Azolla. Next is the medicinal plants. The history of medicinal plants is an old as the history of human beings. நிறைய மெடிசனல் நம்மளுக்கு பிளான்ட்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு நிறைய மெடிசன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. வெதர் இட் மே பி டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி வி கெட் மெடிசன்ஸ் ஃப்ரம் தி பிளான்ட்ஸ். ஸோ மேஜர் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயுர்வேதா, யோகா, யுனானி, சித்தா, ஹோமியோபதி, இவங்க எல்லாமே they uses drugs from the plants and animals. These drugs from the medicinal plants are called as secondary metabolites. So 2 mark it will be asked, what are secondary metabolites? The drugs obtained from the medicinal plants. Plants produce primary metabolites for their own living. Plants என்ன பண்ணும், தான் வாழறதுக்காக primary substances உருவாக்குது. For example, carbohydrates, amino acids, etc. And the secondary metabolites for protection, competition and species interaction. Secondary metabolites எதுக்கு தேவை, protect பண்ண, அடுத்தவங்களோட கம்பீட் பண்ண, and species interaction. Example, alkaloids, terpenoids, flavonoids, etc. Phytochemistry is the study of phytochemicals, which chemical substances derived from various parts of the plants. Phytonaale it belongs to plant. Okay, it is a study of phytochemicals, which are chemical substances that derived from the various plant. Photo அப்படின்னா தான் லைட், phyto அப்படின்னா இங்க plant. So we get chemical substances from the plant, that is called as phytochemistry. So in this table we are able to see the different types of medicinal plants. So the botanical name is given, so and what are the disease it can cure. So it's a very important table, you please go through that. It's an important 5 mark question. So கற்றாழை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா, கற்றாழை, aloe-vera. So in this aloe vera we get anthraquinones, and which helps to cure wounds. woundsனா அது அந்த காயத்தெல்லாம் சரி பண்ணும். Skin diseases, cancer and psoriasis. So psoriasis is a type of a skin disease. அடுத்தது துளசி. துளசி botanical name is Osimum sanctum. So it is துளசியிலிருந்து என்ன எடுக்கிறோம், ஆயில் எடுக்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ எசென்ஷியல் ஆயில் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் துளசி, அண்ட் த டிசீஸ் கியூர்ட் இஸ் கோல்ட் ஃபீவர் அண்ட் ஸ்கின் டிசீஸ். நன்னாரி, நன்னாரி தெரியும் விதை, நன்னாரி விதை ஹெமிடெஸ்மஸ் இண்டிகஸ். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கியூர் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் டயரியா. நிலவேம்பு, நிலவேம்பு பொட்டானிக்கல் நேமு ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் பனிகுலேட்டா. ஓகே, இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கியூர் டெங்கு ஃபீவர், டயபெட்டிஸ் அண்ட் சிக்கன்குனியா. வேப்பலை, வேப்பிலை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா, வேப்பலை. ரைட்டியா டிங்டோரியா, ரைட்டியா டிங்டோரியா. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சோரியாசிஸ், டயரியா அண்ட் ஸ்வெல்லிங். அடுத்தது சிங்கோனா, சிங்கோனா மரம். சிங்கோனா மரம் இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் சிங்கோனா அஃபிஷினாலிஸ். த டிசீஸ் கியூர்ட் இஸ் மலேரியா அண்ட் நிமோனியா. மலேரியாவும் நிமோனியாவும் சிங்கோனா மூலியமாக தான் சரியாகுது. ஸோ வி கெட் குவைனைன் ஃப்ரம் திஸ் Cinchona officinalis. Next one is the Sarpagandha. Sarpagandhan கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So the botanical name for this is Rauwolfia serpentina. Rauwolfia serpentina. சர்ப்பம் சொல்லும் போதே பாம்பு அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா. So it helps to cure blood pressure, and it is used as a medicine for snake bite, antidote for snake bite. தைல மரம், eucalyptus. Okay, Eucalyptus globulus. So it is used for fever and headache. And then papali, papaliki carica papaya. So it is used to cure dengue. இப்போ டெங்கு ஃபீவர் வந்துச்சுன்றதுனால எல்லாருமே பப்பாளி இலையை தான் அரைச்சி குடித்தாங்க இல்லையா. அதுலேருந்து பப்பாளி இலையை சாறு போட்டு குடித்தாலோ, பப்பாளி இலையோடைய அந்த சாறு எடுத்து குடித்தாலோ நம்மளுக்கு டெங்கு க்யூர் ஆகும். And then நித்திய கல்யாணி. நித்திய கல்யாணி is called as Catharanthus roseus.
So the disease cured is leukemia and cancer. Leukemia means blood cancer. Leukemia அப்படின்னும் போது WBC level கம்மியாக இருந்தால் that is called as leukemia. Okay, so there are different types of medicinal plants have given. கற்றாழை, துளசி, நன்னாரி, நிலவேம்பு, வேப்பிலை, சிங்கோனா மரம், சர்பகண்டா, தைலமரம், பப்பாளி and Nitya Kalyani. You please go through the botanical name and the disease cure. Right? Next is mushroom cultivation. Next is mushroom cultivation. Mushroom cultivation is a technology of growing mushrooms using plant, animal and industrial waste. Mushroom belongs to fungi. It is rich in protein, fibers, vitamins and minerals. There are more than 3,000 types of mushrooms. Example is button mushroom, oyster mushroom, paddy straw mushroom. So the cultivation takes 1 to 3 months. So what are the major stages of mushroom cultivation? First one is composting. Compost is prepared by mixing paddy straw with number of organic materials like cow dung and inorganic fertilizers. Compost அந்த எரு தயாரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. paddy straw அந்த வைக்கோலத்துலேயும் அது கூட நிறைய cow dung, inorganic fertilizers எல்லாம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். So it is kept at about 50 degrees centigrade for 1 week. ஒரு வாரத்துக்கு அப்படியே வச்சிடணும் ஒரு 50 degree centigrade temperature. Next one is spawning. Spawn அப்படின்னா மஷ்ரூமோட சீட், விதைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் spawn. Spawn is the mushroom seed. It is prepared by growing fungal mycelium in grains under sterile condition. அது எப்படி மஷ்ரூம் சீடை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபங்கஸோடைய ஒரு இதை மைசீலியம் எடுத்து அதை ஒரு ஸ்டெரைல் கண்டிஷனில் உருவாக்குறாங்க. ஸ்பான் இஸ் சோன் ஆன் த கம்போஸ்ட். அடுத்தது ஸ்பான் அந்த சீடு எடுத்து அந்த கம்போஸ்டில் விதைக்கணும். தேர்ட் ஒன் இஸ் த கேசிங். Compost is covered with, அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது. ஸோ இட் should be covered with a thin layer of soil. It gives support to the growing mushroom. மேலே சாயில் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மஷ்ரூம் வளர்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கும். It provides humidity and helps regulate the temperature. ஸோ டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணும், ஒரு ஈரப்பதத்தை அந்த சீடுக்கு கொடுக்கும், அப்போ தான் அது வளரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பின்னிங். மைசீலியம் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் லிட்டில் பட். அந்த மைசீலியம் என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பட் மொக்கு மாதிரி விடும், விச் டெவலப்ஸ் இன்டு எ மஷ்ரூம். தோஸ் லிட்டில் ஒயிட் பட்ஸ் சின்ன சின்னதாக கொடை மாதிரி வளரும் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பின்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹார்வெஸ்டிங். Mushroom grow better in 15 degree centigrade to 23 degree centigrade. So mushroom எந்த டெம்பரேச்சரில் வளரும், 15 to 23 degree centigrade. So they grow 3 cm in a week. ஒரு வாரத்திலே 3 cm வளர்ந்துரும், which is the normal size for harvesting. In the third week, the first flush mushroom can be harvested. So 3 வாரம் கழிச்சு அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். Next one is the preservation. ஸோ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, அறுவடை பண்ணியாச்சு, அடுத்தது என்ன பண்ணணும், ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். ஸோ டிஸ்கலரேஷன், வெயிட் அண்ட் ஃப்ளேவர் லாஸ் ஆர் த மெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் டூரிங் ஹார்வெஸ்டிங். அது கலர் மாறிடும், அந்த ஒயிட்டாக இருக்கிறதுல அந்த கலர் மாறும், அதனோட வெயிட்டு அப்படியே இதாகிடும், ஓகேவா. அண்ட் தென் ஃப்ளேவர், அதனுடைய ஸ்மெல் போயிடும், ஒரு மாதிரி அழுகின மாதிரி மாறிடும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம் ஃபார் ஹார்வெஸ்டிங். ஸோ த மெத்தட்ஸ் யூஸ்டு டு இன்க்ரீஸ் த லைஃப் இஸ் ஃப்ரீசிங். ஸோ அதை எப்படியெல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும், ஃப்ரீசிங், drying, canning, vacuum cooling, gamma radiation and storing at 15 degrees centigrade. ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம், காய வச்சு வைக்கலாம், கேனில் வைக்கலாம், வேக்யூம் கூலிங் பண்ணலாம், காமா ரேடியேஷன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். So these are the different stages of mushroom cultivation. It is a very important 5-mark question. Okay, so I repeat. So what are the different stages of this mushroom? Composting. First we have to prepare the compost. Second one is spawning. Spawn is nothing but the mushroom seed, so it should be sown in the compost. Next one is the casing. Casing is nothing but covering with the soil. Soil அப்படியே மேலே போட்டு மூடி வைக்கணும். அடுத்தது fourth one is the pinning. Pinning is nothing but the small bud, white bud உருவாகுது இல்லையா, that is called as pinning. And next one is the harvesting. We have to cut that, harvest that mushroom by தேர்ட் வீக். ஸோ அது வந்து தேர்ட் வீக்கில் 3 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வளரும். ஒரு வாரத்துக்கு பார்த்தோன்னா 3 சென்டிமீட்டர் வளரும். அப்போ தேர்ட் வீக்கில் பார்த்தோன்னா எத்தனை, ஒரு 9 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கும். ஸோ அடுத்தது ப்ரிசர்வேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் டிஸ்கலரேஷன் அண்ட் வெயிட் அண்ட் ஃப்ளேவர் லாஸ் ஆர் த மெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் திஸ்
So we have to preserve it by freezing, drying, canning, vacuum cooling, gamma radiation, and storing at 15 degrees centigrade. Okay, so that's all. We finish some of the topics in this lesson. So the other topics are continued in the afternoon link. Please go through that also. So if you have any doubt, feel free to ask me. Thank you.